sir. Good morning and good evening. Yeah, good evening. Okay, we'll wait for 2 more minutes, then we'll start, okay? Yeah, sure. Okay, sir. Okay, so let me start this session. Okay, today, we are going to discuss about, what is MuleSoft, what is the use of this MuleSoft. So how is the market for this MuleSoft at this moment? Okay, so what kind of companies they are going to hire this MuleSoft resources. So everything we'll see in detail. Okay. So before moving to this, let me introduce myself. Okay, my name is Kishore Reddy. So I do have, 10 plus years of experience into software industry. So initially I started, my career as a DevOps engineer with the IBM. So after that, I switched to, MuleSoft, and right now I'm associated with one of the big MNC here. Okay. So here, my role is as a, MuleSoft architect. So this is, my architect certification. Okay, this I did, last year, April. So this slide, especially I prepared for, corporate trainings. Okay, here usually, I'm going to collect, student name, company, which company they are going to work, what is their role, location, experience. So why they want to learn this MuleSoft. Okay, all details I'm going to collect. So at this moment, I'm going to skip this slide. Why? Because 60 people will be here, right? If we take at least one minute, at least 1 minute per person, almost 1 hour will be gone. So that's why I'm gonna skip this slide now. So I'll come to know your all your details through WhatsApp. I'll create a one WhatsApp group. There we will interact each other. Okay. Next, what is MuleSoft? Like, anyone having any idea? So what is MuleSoft? So what is the use of this MuleSoft? So why you guys want to learn this MuleSoft? I think before coming to this demo, you have investigated something, right? Someone told to you like you can learn this MuleSoft, that would be good. Something you guys tell me. Uh, it is an integration tool. Very good. Basically, it is an integration tool. Perfect. Yes, sir. So yes, sir, I have heard that there will be no coding in MuleSoft, sir. Very good. So there is no coding in the MuleSoft. Perfect. So that's why you guys want to learn this. Some people, they hate coding. Some people, they don't know like how to write coding. Okay. Yes, sir. And it also present booming technology in software field. Very good. So compared to all other integration tool, MuleSoft is more popular at this moment. Why it is more popular? So many reasons will be there that we will discuss in the classes. I mean, in the next slide. Okay. Okay. Apart from this, anything, what is MuleSoft?
Why they mention this name as a MuleSoft? Why not Aditya Soft or Birla Soft or some XYZ Soft? No idea? Because it came from donkey and horse, I think so. Mm-hmm. See, name will not come from donkey, right? How to our donkey work? Ah, very good. So here what will happen? We need to eliminate the donkey work. So mule is nothing but male donkey. What donkey will do? If you keep something on top of it, what it will do? It will keep on moving, right? So Yes. compared to other technologies, let's say you want to print some statement. Let's say I want to print hello world. Okay. For this statement, what will happen if you go with any other technology like C, C++, Java, okay, or Python? What you need to write? At least minimum 2 lines to 10 lines, right? Right or wrong? So we need to mention slash Yes. include stdio.h, conio.h. Then we need to write one main function. Inside that we need to write printf, scanf. Like this, so many things we need to write, right? So whereas in case of MuleSoft, without writing any code, we can easily print that message. So that's why here we are going to eliminate this donkey work. That's why we can call it as this name as MuleSoft. Okay. So MuleSoft is nothing but it is an integration tool. Okay. So when it started this MuleSoft started in the year 2006. Okay. Next. So after that, what will happen? Salesforce acquired this, MuleSoft organization in the year 2018. Why the Salesforce acquired this organization? Because this Mule was, top demand at this moment. So that's why Salesforce acquired this organization. The moment they acquired this organization, what happened? See, Salesforce itself, one of the big MNC, right or wrong? So this Salesforce will have so many clients. They are using Salesforce, right? People who and all using this Salesforce, what they will do, they are going to suggest integration as a MuleSoft. Why? Because this is their product now, right? So everyone will understand Telugu, right? Everyone. Yes, sir. Yes. Great. Yes. Okay. So I'll teach in both languages, Telugu and as well as English. So here what happened, oh my God, 1 second. Where we are? Okay. See, Salesforce అనేది ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో దానికి తోడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే whenever this MuleSoft acquire this organization, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో అన్ని MuleSoft తీసుకోమని చెప్తారనమాట క్లయింట్ కి. మేము ఇదే వాడతామని సజెస్ట్ చేస్తారు. సో అందుకు ఏమవుతుందంటే we do have so many openings on this MuleSoft. Okay. Next. So as we discussed, MuleSoft is nothing but integration tool. So what do you mean by integration? What is the general meaning of integration? The communication between any two known as integration, I think. Very good. So the communication between any two is known as integration. Yes. Okay, this is the general definition, guys. Okay, we should not tell to the interviewer, hey, integration is nothing but the communication between any two is known as integration. Okay, they won't accept it. Okay, we need to tell technical definition. Okay, so let me show you what is this. So integration is nothing but the communication between any two is known as integration, like between two softwares or between two human beings. This we can call it as integration, right?
So right now, how we connected? Through Zoom, right? So Zoom also one of the integration. Okay. So where we are going to use this MuleSoft in our real time, in our real world examples? APIs and web services. Of course, APIs and web services we are going to. I'm talking about in which application we are going to use this MuleSoft. OnePay. Banking applications. Online transactions. Very good. PhonePe. You guys are using PhonePe, right? Yes, sir. What will do with the PhonePe? You can pay electricity bill, you can pay gas bill, rental, you can transfer your money to your friend or colleague or someone, right? All Yes. things will do in one single application. Okay. Whatever you can see this electricity bill or gas bill or rental. Okay, this we can call it as API. We can integrate, multiple APIs in one single API. In similar fashion, we can use in, Google Pay, Paytm. Apart from this, we can use, different other applications as well. Like let's say Redbus. What we'll do with the Redbus? Booking bus. Booking tickets. Book a ticket, right? Yes, But sir. in ticket, if you can see different travels will be there, right or wrong? Yes, sir. So many travels. So each and every travel, it will behave like one API. All APIs, we can integrate it. Okay. So like if you want to book a train ticket or flight ticket or hotel, restaurant, anything, all these places, we are going to use this MuleSoft. Okay. See, this is the general definition. Now we need to, learn about this technical definition. So if someone will ask you what is integration, you have to tell this definition. So integration is nothing but it is a technology which is used to transport and transform data between two end systems. So what do you mean by end system here? End system means it could be anything. It could be Target system. target system. Very good. It could be anything. Target system, it will be vary for each and every project. Let's say today in my project, I'm going to use Salesforce. Tomorrow, I may use SAP. Day after tomorrow, I may use this database, right? That we can call it as end system. Okay, this definition we need to inform to the interviewer. Okay. So first of all, if you want to build any kind of application in MuleSoft, we need some set of softwares, right or wrong? Yes. Okay, you guys are working with the different organizations, right or wrong? Yes, sir. So who is going to install all these softwares? The softwares are never install చేస్తారు. Developers. Human. Developers. Developer never ever install any software at any cost. IT Company members. Technical team. Technical, we are the technical, right? Administration. Users. Clients. Client never ever install. Okay. Users. Okay. IT team. IT operations team. IT operations team. Very good. Admin. Administrations. Which admin? So many admins will be there, right? IT admin. Yeah. IT admin. Okay. Then. Journalist. Okay, I will tell you. See, first of all, we need to learn this basics. Okay, guys. The moment you join any organization, okay. Let's say if you are very good at MuleSoft, okay, you got the opportunity, some XYZ company, okay. Once you join organization, the day one onwards, how you are managing, how you are behaving, everything will be matter, okay. If you don't know the basic knowledge, who is going to install all the softwares and all, there you will come to know like you are a fake guy. Easily they will come to know. Okay. See, I will tell you this softwares. Okay, for each and every organization, it will be different.
Okay, why it will be different? Depending upon the company and their protocols. Okay, let's say, you know how many different types of companies you know? Yes, sir. Companies ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి చెప్పండి? Product and non-product. Product based. Product to service. Okay. Product. Service and product based. Service based, product based. Okay. అవి కాకుండా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ అని విన్నారా? Yeah. Yes, sir. CMM level 1, level 2, level 3 కంపెనీస్ అని విన్నారా? level 5 విన్నాం. తర్వాత వెరీ బిగ్ ఎంఎన్సీస్ అని, Yeah. ఇట్లా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో నేను ఆల్ 3 కంపెనీస్ లో వర్క్ చేశానండి. ఓకేనా? నేను వెరీ బిగ్ ఎంఎన్సీలో రైట్ నౌ వర్క్ చేస్తున్నా. తర్వాత లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 కంపెనీలో చేశాను. తర్వాత ఒక స్టార్ట్అప్ లో కూడా చేశాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది నేను చెప్తానండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, వెరీ బిగ్ ఎంఎన్సీస్ లో ఏమవుతుంది అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, ఎవరు ఇన్స్టాల్ చేయరండి మీకు సాఫ్ట్వేర్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే, ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా చెప్పండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బుక్ ఐఫోన్, సో మీరు ఒక ఐఫోన్ కొనాలనుకున్నారు అనుకో, ఏం చేస్తారండి? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బై దట్? Go to Flipkart and Yeah. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు Flipkart or Amazon. You are going to log in with any e-commerce website. Let's say Flipkart or Amazon or Myntra or some XYZ or Apple, something, right? Yes, What sir. you will do, you will go there, you are going to search for iPhone, right? Yes, sir. In iPhone, again, you can see different models. iPhone 6, 7, 14, 13. 14, 13 Pro, Max, like this, right? Yeah. So which phone you are going to buy? Latest model. Latest, or that depends on your budget. Everything Yes, you sir. can see, right? You Yeah. can see color, features, everything. See whatever according to your budget, everything what you will do, you are going to select that and you are going to add that product to cart, right? Yeah. Then you are going to make a payment, then you can buy that product, right? In similar sir. way, in big MNCs, most of the organization, they are going to maintain one ticketing tool. Okay, the ticketing tool name is called, you know, ServiceNow. ఈ ServiceNow లో ఏమవుతుంది అంటే, లెట్స్ సే మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు యాజ్ ఎ MuleSoft డెవలపర్ లేదా ఒక జావా డెవలపర్ గా జాయిన్ అయ్యారు. ద మూమెంట్ యూ జాయిన్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ వన్ చెక్ లిస్ట్. ఆ చెక్ లిస్ట్ లో ఏముంటది అంటే, మీరు ఏ టెక్నాలజీ అయితే ఆ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను MuleSoft అనుకో, నాకు ఏమేం కావాలంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని కావాలి. ఓకేనా? సో ఇలా మీకు ఒక చెక్ లిస్ట్ ఇస్తారు, దీన్నే చెక్ లిస్ట్ అంటారు. ఓకేనా? ఈ చెక్ లిస్ట్ ఇస్తే నువ్వేం చేయాలంటే, ఈ చెక్ లిస్ట్ తీసుకొని, Can you continue with English? yeah. So they are going to provide this checklist. The moment they will provide all this checklist, you have to log into the ServiceNow ticketing tool. From there, what you need to do, see, let's say you want to anypoint studio, you just search here. Okay, anypoint studio, just type it. You will get different versions. Whatever the version you want, you just add to the cart. Okay, like this, you have to add all your softwares to the cart. Then at the end, what you need to do, you have submit option. The moment you click on submit, you will have one manager, right? Each and every organization, right or wrong? For every person, there will be some manager, right or wrong? Right. So the moment you click on submit, a mail trigger will go to your manager. What your manager will do, he is going to check whether this guy is really required all these softwares. Okay, if he'll feel yes, immediately he will have some option, approve or deny. So the moment you will click on approve, again you will get a mail trigger saying that, hey, your manager has been approved the below softwares. Can you go to this ticketing tool and try to install all the required softwares. Okay, you will get one link also. The moment you click on that link, it will take to you ticketing tool. So from there, whatever you requested, everything will be downloaded over there. Just what you need to do, you have to click on it.
Okay, you have to click on yes. So the moment you click on install it, so what will happen? It is going to install in your machine. Okay, so this is how it is going to work in the big MNCs. Let's say if you take some level 1, level 2 companies. So in these companies, what will happen? You have to, they are going to maintain, okay, their own ticketing tool. They are not going to buy, separate big ticketing tools. What they will do? In that, what will happen? They are not going to provide checklist and all. What and all the softwares you want, you have to type it. You have to raise a ticket. Okay. So in the ticket, you will have so many options. Ticket is for software installation or mouse or laptop. Like this, you will get so many options. There you have to select a software installation. So in mail, we have body, right? Like this, we have body will be there. In the body, you have to write all the required softwares with versions. Okay. Then you have to raise a request. The moment you have raise a request, so you will get one ticket ID. That ID they are going to assign to one network admin or network engineer. Okay. Immediately he may ask you question. Hey, can you please take approval from your project manager and as well as network IT head. Okay. So why we need to take these guys approval? Because these softwares really required for your project or not. Okay. Then what you have to do, you have to forward the same mail to your manager and a network admin, network head, saying that, hey, see, for this Nokia project, I need the list of below softwares. Can you please approve the same? Like this, you have to send a mail. The moment you click on send a mail, what they will do, they will reply to you. Okay, saying that approved. Once you got that approved mail, again, you have to send to that network engineer. So after that, what he will do, he is going to, take a control to your laptop. He is going to install all the softwares. Okay, this is how it is going to work in the level 1, level 2 companies. Okay, and the third category is startup companies. So in this startup companies, okay, no rules, no regulations. See, if you want to install any kind of software, you just go to Google and you have to install it by your own. Okay. So let's say if it is a paid software, some softwares will be paid, right? Let's say SAP. If I want to connect with the SAP, that is not an open source. We have to pay some amount, right? In this scenario, how it is going to work? We need to inform to the boss. Okay. Saying that, hey, if I want to connect with the SAP, SAP is not an open source. So for this software, we need to pay this much of amount. We have to inform to them. So what they will do, they are going to provide you, some credit card or something. Otherwise, what they will do, they are going to buy and they will give you that software to you. Then you can install it. So this is how it is going to work in all three different, categories. So is this clear now? Yes. Any questions here? No, sir. Okay, great. See, these are the list of softwares. I'm going to show you each and every software, how to download, how to install. Okay. I'm going to provide you all the links, guys. Okay. Guys, someone making noise, please go on mute. Yeah, okay, Lakshmi sir. Narsimha. Okay. Could you please repeat the slide once again? Okay. Just note it. Yeah, yeah. Okay. Okay. Fine. Okay. Fine. So all these softwares, I'll show you how to download, how to install, where to download, when to download. Okay. Everything I'll explain. Okay. 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 Whatever the list of softwares I shown you just now. So these are the pictorial representation. Okay. Symbols will be look like this. Okay.
Next. So key highlights of MuleSoft. So why this MuleSoft is more popular? First thing is easy installation of Anypoint Studio. Okay. So very important one. So in this MuleSoft, we have more than 360 components or connectors will be there. This slide is a bit older one. Okay. So by using these components or connectors, you can integrate any kind of application very easily. Okay. So that's why Mule is more popular. Okay. And in this MuleSoft, we are going to use one language that is called data view. So I can say this is the heart of, for MuleSoft. Why? Because let's say I'm giving one simple example. So what is the use of this data view? Okay. So I am getting some employees data. Let's say in my organization, let's say IBM, some 1 lakh people will be there. All the employee information I'm getting in JSON format. Okay. That employee information I want to insert into some database. Imagine the database won't accept this JSON format. It will accept some CSV format. Okay. If I want to convert now manually, it may take more time, right? So by using this data view, within a minute, we can convert that entire message format, within some 30 seconds. That's it. See, data sense helps in faster implementation of complex transformations. Okay. So I'll show you like practically in the coming classes. So we do have, well-established partner ecosystem for the resources. See, if you are facing any issues, anything, we can check with the MuleSoft team. And also we will get here awesome documentation. See, if you are getting any doubts on MuleSoft, we will get awesome documentation. And also we do have some training videos as well. Okay. So if you have any issues related to product, okay, that product information also, they are going to provide it. Okay. And very important thing is, see, compared to all other integration tools, why MuleSoft is more popular? This is the interview question, guys. If you are going with 2 years of experience, they may ask you, hey, apart from all integration tools, why Mule is more popular? Okay. Otherwise, they may ask you question in different way. Hey, can you please explain different integration tools apart from this MuleSoft? Okay. So why it is more popular? This is the reason. So we do have inbuilt monitoring tools, visualization, policies, log tracing. Everything will be available in MuleSoft. Let's say if you take TIPCO. So in TIPCO, we don't have any monitoring tool. So once we deploy our application, we need to see the progress, right? We need to monitor, right? So for that, again, we need to buy a different service. If you want to buy different service, company need to pay, they need to take subscription, right? So company need to pay some extra amount to them. So that's why these other technologies are not popular. Okay. For everything, we need to buy it. Again, for logging and all, we need to buy different tools. But in MuleSoft, it is not like this. You will get, complete package here. That's why Mule is more popular. Okay. See, what and all the other integration tools apart from this MuleSoft? Can someone tell me a few names? TIPCO, Delbumi, Very good. TIPCO, Delbumi, SnapLogic. SnapLogic. Very good. Workato. Like this, so many Oracle integration services. tools will be there. Yes. Apigee, TIPCO, Delbumi, IBM ACE, Talent. Okay. Oracle Service Bus, WSO2, Workato, SnapLogic. Okay. Like this, so many integration tools will be there. Compared to all this integration tool, Mule is more popular. Why? Because I told you right already, we do have all the inbuilt
services, right? All services available in single place. Single place. And moreover, in MuleSoft, we have more than 360 components or connectors will be there. By using that, we can easily integrate any kind of application. Okay, these are the couple of reasons. Yes. So Mule is more popular. Okay. And one more thing, like, see what and all the pages will be there in MuleSoft, that we will see. And whenever if you go for managerial round, okay, so he don't know anything about MuleSoft managers, most of the managers, right? They are functional guys. Do you know the difference between technical manager and functional manager? You have manager, right? You guys are working. See, you guys are working different technologies, right or wrong? Yes. Anyone working from Java or testing? .NET. .NET? Okay, very good. You are working on .NET, right? Yeah. Okay. .NET with Angular. Okay, very good. So Vidyas is working on .NET, but his manager, sorry, her manager. He is also from .NET only. Here, two types of managers will be there, right? Technical manager and That's what I'm asking. functional manager. Technical and functional. Functional manager means he's like kind of management. I can say like they'll take the stories and they'll create the tasks and all, but they don't know technically what is going on. Means in terms of .NET, like what behind in that, what logic we will do. He doesn't have any idea, but technical manager will have that idea. Very good. So this is the exact difference between technical manager and functional manager. See, functional manager, he don't know anything about, technical. He's going to talk about business. Business in the sense, what is the duration of this project? When we need to going to deliver this project? How many sprints will be there in this project? Okay. Daily in stand-up meetings, what is the progress, where we are, how many days, it will take to finish this project, how many resources will be there, all these resources are useful or not. So he's going to talk about complete functional. But technical manager means like, see, earlier his role will be like a developer. From developer to he became a team lead. Then he became a manager. These guys, we can call it as technical managers. If you have technical managers, we cannot play with them. Okay, because they know each and everything, right? See, if you have functional manager, let's say you have one requirement. Okay. So you supposed to finish 3 days that requirement. Okay. You can say for this requirement, it may take 4 days. Okay. So functional manager, he don't know anything, right? He will approve. Okay. You can finish it in 4 days. But same question, if you ask, technical manager, he may ask you, hey, why it will take, 3 days? You can finish in 2 days, right? If you say like this, technical, right? We cannot, play with them. Understood? So most of the time, we do have, functional managers only. Technical managers, very rare, I can say. Okay. So whenever if you go for any interview in the managerial round, they may ask you, they won't ask, technical question. They may ask you like, how you'll get the project. Okay. So what is your team size? Okay. If you are facing issue, so how you are going to resolve, what and all the challenges you faced in your current project. Like this, they may ask you, different questions. Okay. See, first of all, how we'll get the work? క్లయింట్ నుండి కంపెనీకి వస్తుంది అంటే. Very good. So for each and every company, they will have some clients, except a few of the product based. Okay. All the service based companies, they will have clients. Okay. One second, where we are. Okay. So from client to requirement will come to the company. In company, who will be there? In the company, we have some architects or scrum masters or managers, right? Yes. So what these guys will do, these architects or managers, they will talk with the, client, they will get the project. Once we got that project, what these guys will do, they are going to making that project into sprint wise. Yes. Okay. What do you mean by sprint?
particular period, like business Ah. days or 10 business working days, or regarding that project or work related. Very good. they divide it Sprint into- is nothing but, each and every sprint, it consists of 10 to 15 days, depending upon the organizations. Okay. 2 weeks, Yes. every sprint will be there 2 weeks, most of the organizations. Okay. So they are going to divide that project into sprint wise. Let's say some 10 sprints or 20 sprints, depending upon the size of the project. Okay. They are going to divide the project into sprint wise. Once they will, divide that project into sprint wise. Guys, someone making noise, please go on mute. Okay. So they will divide, that project into sprint wise. That sprint, they are going to assign you in the Jira. What is Jira? Ticketing tool. Jira is a kind Very of good. Is a tool. ticketing tool. Jira is nothing but one of the project management tool. You can call it as ticketing tool also. Here what they will do, they are going to assign your work in the Jira. Okay. Jira. So that we can call it as story or theory. Okay. In the Jira or some other tools also, they can use it. Okay. Once they will assign that story, immediately you may get a mail trigger. Okay. You have to check that mail. In that Jira ID will be there. Sorry, that story number will be there, that you have to copy and you have to paste in the Jira, so that you will get the requirement. In that requirement, you have to do some activity. There to do will be there, in progress will be there, done will be there, different states will be there. Okay. So if you are doing something, you have to change that status to in progress. Okay. And also you can give some estimation as well. Let's say for this requirement, whatever they assign to you, it may take 1 day. You can mention in 2 days in that estimation, so that next day they may ask you, they will open that Jira and they can check that status, so that they can track your work, everything. Okay. That entire project, everything. Okay. I'll show you, like we will create one Jira account. In that we can create some stories. We will pick that story and we will start working on it. Okay. And one more thing, in MuleSoft, we do have different pages. Okay. So before moving to this, let me ask you a few questions. So if you want to construct a house, so what you guys will do? Design. Very good. First thing, you are going with the design. Why we need design? అవుట్లుక్ కోసం అంటే ఇలా ఉంటుంది. Hmm. అవుట్లుక్ కోసం ఈ డిజైన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుందని. To keep everything in a We can proper build the property in a particular way, and as we required. Okay. So design is nothing but it is a blueprint. Okay. Our house or whatever, it will be look like this. Imagination, right? Yes. So first we need to take with the design. Okay. You have one design. Okay. Then what is the next step? Develop. So what you are going to Estimation. develop? Cost. Everything you have. See, once you want to start with this, house, some budget estimation, right? Let's say you keep some 30 lakhs. Maybe it will be up and down, right? Yeah. You have land, you have money, everything you have. First, what you will do, you will go with the design. Then what is the next step? Raw materials. Raw materials. Okay, everything you brought it, like cement, iron, bricks, and everything. Then And, అంటే ఇంకేమైనా starting చేంజెస్ ఉన్నాయి, yeah, ఇంకేమైనా Manpower చేంజెస్ Manpower ఉన్నాయో to చూసుకొని construct. We need to Huh. develop that. Manpower to construct. we need to develop that. See, if you want to develop that, what we will do? We are going to assign that work to one builder. What he will do? He is going to develop our house. Yes. Okay, development is done. What is the next step? some like interior. Deployment. Interior, everything is done. Yeah, then Manpower. Why Oh. manpower required? Everything is done, right? Development is completed. Then we Testing. move into the house, right? After this, again, we need to test it, right? Yes.
See, Yes. whatever they developed, it will be there according to our design or not. That we need to test it. Okay, we tested, everything is fine. What is the next step? SIT. Deployment means like we use the house. Okay, deployment. Deployment is nothing but live. We need to enter inside the house, right? Yes, sir. So here almost 3 to Yes. 4 phases will be there, right? Yes. Design, development, testing, and then deployment, right? Perfect. Yes. In MuleSoft also, we have 3 different phases. First, we have design phase. Okay. In this design phase, what we will do, we are going to design our API. Design means we will create some blueprint. Okay. If you give this request, we will get this kind of response. Like this, we will create one blueprint. Then development. Then deployment. Okay. 3 phases will be there. Each and every phase, again, testing will be there. I'll talk that later. First, you just remember in MuleSoft, we have 3 different phases: design, development, and as well as deployment. So in design phase, which software or which application we are going to use, development, which tool or which software we are going to use, everything I mentioned over here. Okay. So 3 different phases will be there. Okay. So in this design, if you go any institute in this, wherever you go online or anywhere in India or some other countries, in design part, they will focus only 1 or 2 days, max to max. Okay. But here what I will do, I am going to spend almost 10 days here. In this 10 days, first I will start with very basic like ABCD. Then we will go to some advanced concept. Once we finish this advanced concept, I will take to you live APIs. Live APIs means we are working some freelancing projects, and in coming slides I will explain. So all this we will discuss within 10 days in the entire design part. I can promise you within 10 days, you will become an expert in the design center. Okay. If they will give you any kind of API, you can build it very easily without taking much time. Okay. Even like, if someone will have 10 years of experience, if they got that design requirement, if they will give it to you, you can finish it within 2 hours. That promise I can give you. Like this, I can make you guys. Okay. And in development also, like what and all the, important connectors or components, everything we'll see one by one. Okay. Next. So we'll see some success stories like, after, completion of this training. Okay. Some people got, placed in different companies. Okay. You can see this guy, sir, I got placed in this company and the package will be 9 lakh. So the moment he joined MuleSoft, even he don't know the definition of MuleSoft. But right now he is earning this much of package. Okay. So this is the another guy. So he got placed in Cognizant. Hi Kishore, I got placed this Cognizant. Thanks for training. Okay. And this guy, he mentioned, hey, call. Okay, regarding I got a job. Okay, like this. I got job in this. I want a job support. Okay. See, this is one batch. Okay, in this batch, so many people got placed. You can say congratulations, Vardhini, Ranga, Sur, Prasad, like this. Okay, I mentioned very few. Okay, because it will take more time if I mention everything. Okay. See, they mentioned I got placed in one of the MNC. Okay. So what you will get in this course, at the end of the course, what you will get? You will get interview questions topic wise. Let's say today, if I will explain one topic, in that topic, what and all the interview questions you will get it, everything I will explain. Next, company wise. Let's say you are going for Accenture interview. What kind of question they ask?
Okay. Earlier, some students attended, right? That kind of questions I can share with you. And again, interview questions phase wise. Phase wise means design phase, development phase, and as well as deployment phase. Then finally, we will go with the resume preparation. We are going to provide different types of resumes. Then we will give you some personal references. As I promised in the design session, what I will do, I'm going to provide some 5 live APIs. Okay. And we will give you 5 different use cases. And moreover, most of the organizations target system, it will be database only most of the time. Okay. So that's why what we'll do, database means we need to write some SQL queries. So for that purpose, what we'll do, we are going to offer complete SQL videos free of cost. And at the end, you will get, certification. MCD level 1 certification. See, usually this MCD level 1 certification, which costs you around $250 in our Indian currency, it will be, some around 20,000 or something. This completely you will get it, free of cost. I promise you within a week, you will become a MuleSoft certified developer. I can help you to get a voucher free of cost. Then I'm going to provide you all the 60 questions and answers so that you can crack that exam easily. Okay. That help I can do it. Interview support. See, worst case, if you are not able to perform interview well, then we are going to help you to crack that interview. Okay. And interesting question here. Many people, they are looking for this. So let's say, sir, I want to try with a fresher in MuleSoft. Like what kind of packages we will get? See, these packages depending upon organizations, guys. Let's say one guy got 5 lakh. Maybe another person, he won't get that 5 lakh. He may get like 3 lakh. Depending upon the company standards, how they are going to perform in the interview. So based on these 2 factors, they are going to decide the salary. See, one guy, he got 2 offers. Okay. We'll see that packages here. See, he's a fresher, guys. See, he got, how much package? 10 lakh 37 and then 760 rupees. This is IQVIA, one of the, product based company. That's why they offered this much of amount. Same person, he got one more offer in Cognizant. You can see the names. If you want, you can verify this name. Saichal. Okay, you can see here. Saichal. Here, how much they offered? 5.4. In 2 years back, in August 21, he got this offer. This is also around in the same month or different month. Okay. So fresher packages, depending upon the, interview. See, why he got this much of package? In our training, we are going to explain each and everything. You guys are equal to 3 to 4 years. If you can keep 3 to 4 years fake experience also, you guys can survive. He's a fresher. He got, this much of knowledge. So that's why they offered, this much of package. Right? See, if he's a, degree candidate or intermediate candidate or some expert or manager, I'm going to provide the same training. But the way they are preparing based on that, it will be, packages will be vary. Okay. Next, packages for experience. This is for, 4 years of experience, guys. Okay. See, 4 years, she got 18.5 lakh. You can see. This is with the Accenture company. Okay. And moreover, she got almost, some 3 lakh joining bonus as well. She don't know anything about MuleSoft.
She is a earlier she worked as a BPO, like she is getting around 25,000 per month. After completion of this course, within a month, she got this much of package. And one more thing, so we are team, okay. So we are 16 people, 16 members of team. We are all into MuleSoft. Okay. What we will do, we are going to provide corporate trainings. Corporate means we will go to companies. They are going to hire, some freshers or some people, they want to switch their technology, right? So for them, what we will do, we are going to provide the training. Okay. We will do corporate trainings and we will do some group trainings as well. Group training means like how you guys connected today, right? This we can call it as group training. Okay. And we are doing some freelancing projects. Freelancing projects means, right? So what we will do, we will bid some amount, we will get the project. That project we will do it by our own. So these projects, what we will do, these are all live projects, right? What we will do, we are going to assign these to some experts. Expert means like, let's say in batch, some 10 people are, doing great job. Great job in the sense, whatever the task which I am going to assign to them, if they are doing, on daily basis without delay, what we will do, I can pick them. So I'm going to assign this real-time task to them. If they will do it, what we will do, whatever the amount which we are getting, we can give it to them. Can you see? We created one Mule consulting project. In this, we added some people. Okay, in this, what they did, they spent almost 17 hours to create some APIs. Okay, after that, what we did, for every hour, we told 1,000 rupees to them. They invested 17 hours. That 17,000, we gave it to them for each and every person who worked in this project. So that what will happen, they will get real-time experience, live project experience, and then some little bit compensation, like some bonus thing, right? All these things they will get it. Okay. Okay. So if you have any queries, you can reach out to this number. Okay. Or you guys, came with a different institutions, right? So what you guys can do, you can directly check with them. And one more thing, I can tell you few more questions and answers. These are the frequent questions which I'm getting, okay, on every demo. So what is the course and what is the, course fee duration of this project? Okay. So the duration will be like, 35 hours. Okay. Within 35 hours, we are going to cover everything. Okay. Apart from this, if you guys are interested to do more projects, okay, you guys can come to my office. Okay. In Manikonda, next month, I'm going to open, new office. Earlier, I have office in Bangalore. Now I shifted to Hyderabad. In Hyderabad, I'm going to start new office. You guys can come there and you can do some extra projects. Okay. And the course fee will be like 15,000. Okay. You can pay like in 2 installments also, 8 plus 7. And apart from this, some other questions like, some people they may ask, hey, I'm into non-technical background. Just give me a second. Okay. See, some people, they came from different background. I'm into non-technical, I'm into mechanical, I'm into civil, I'm working as a recruiter, I'm working as a faculty. Can I learn this course? Everyone can learn this course, guys. Why? Because there is no coding. Everything will be drag and drop, connection configurations and all.
So anyone can learn this course very easily. Other question is, next question is, sir, I have 10 years of gap. I have 2 years of gap. I have 3 years of gap. I'm into Java background. I'm into, .NET background. Can I learn this course? Yes, you can learn this course. Okay. So Sir, apart from this, do you have any other questions? సార్ ఇక్కడ CI/CD టూల్స్ కూడా చెప్తారా మీరు? CI/CD టూల్ నేను డాక్యుమెంట్ ఇస్తానండి. ఓకే. అది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు CI/CD నేను చెప్పాను అనుకో, మీరు ఇంటర్వ్యూలో CI/CD సెటప్ వస్తుంది అంటారు. వాళ్ళు ఏం డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేస్తారు ఇవన్నీ అడుగుతారు. యాక్చువల్గా మనకి రియల్ టైంలో ఏమవుతుందంటే డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటారు గైస్. ఓకే. మన ప్రాజెక్ట్లో డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు CI/CD బిల్డ్ చేస్తారు. యాక్చువల్గా ఈ CI/CD గిట్ అనేవి డెవాప్స్ టూల్స్. బట్ గిట్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. ఎందుకు అంటే డైలీ మనం ఏదైనా ఒక కొత్త ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు మనం ఆ కోడ్ని పుష్ చేయాల్సి ఉంటుంది గిట్హబ్కి. సో అది నేను చెప్తాను. గిట్హబ్ కూడా CI/CD ప్రాసెస్ కూడా ప్రాపర్ స్క్రీన్ షాట్స్తో మీకు ఇచ్చేస్తాను నేను డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? ఇలాంటివి లైక్ CI/CD సెటప్ కానీ సంథింగ్ మన కోర్సులో లేనట్టు మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనుకున్నారనుకో, మీరు ఆఫీస్కి వచ్చైనా చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? అంటే సార్ బట్ ఇంటర్వ్యూస్ లో వాళ్ళు అడుగుతారు కదా. చెప్పండి. CI/CD like we do have DevOps team, they will take care of that. ఓకే ఓకే సార్, గాట్ ఇట్. నన్ను కూడా చాలా మంది అడిగారు CI/CD సెటప్ చేసావంటే, I know how to set up that jobs and all everything, but DevOps team will be there. They will take care of everything. I don't have access to that CI/CD. అదే సార్, కొంచెం కోర్స్ కంటెంట్ మీరు మెన్షన్ చేసింటే ఇంకా బాగుండేది. ఉందండి, కోర్స్ కంటెంట్ కూడా మీకు పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, కొంచెం క్లారిఫై వస్తుంది కదా మనకు కూడా. యా మీకు ఏమేమి చెప్తానో ఆ టాపిక్స్ అన్ని మీకు పంపిస్తాను. ఓకే సో మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఒకసారి చెప్తాను. వన్ మోర్ థింగ్, లైక్ ఈ డెమో ఈ రోజుతో ఓవర్ కాలేదండి. లైక్ యూ కెన్ అటెండ్ 3 to 4 classes. So today demo is over, right? Next 3 classes you can attend free of cost. You don't want to pay single rupee. Next 3 classes it will be completely free. You guys can attend. Even if you don't continue this training also, you can attend 3 days. Why? Because you will come to know what is going to happen in MuleSoft. In design phase what we'll do, development phase what we'll do, deployment phase what we will do, everything you will come to know. Okay? Clear? సార్ వీడియోస్ కూడా షేర్ చేస్తారా వన్స్ డెమో క్లాసెస్ అయిపోయిన? డైలీ మీకు రికార్డింగ్స్ అనేవి క్లాస్ అయిపోయిన 1.5 hour కి మీకు వచ్చేస్తాయండి. సో మీకు ఫస్ట్ ఈ 3 డెమో క్లాసెస్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ వాట్సాప్ లో వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్స్ యాక్చువల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యాక మీ మెయిల్ ఐడి తీసుకొని మెయిల్ కి యాక్సెస్ ఇస్తారండి. వ్యాలిడిటీ సార్ ఎన్ని వ్యాలిడిటీ లైఫ్ టైం ఉంటుందండి. ఓకే సార్, ఇన్ని డేస్ అలా ఏముండదు. ఓకేనా? ఓకే ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? Actually, what is the next session timing? So timings will continue with the same 7 o'clock. Is that fine? yes sir. Yeah sir, so same what link. basic skills required to learn this MuleSoft? See, there is no prerequisite for this MuleSoft. Okay, సో MuleSoft కి అది నేర్చుకోవాలి ఇది నేర్చుకోవాలి అట్లేం ఉండదండి. ఓకేనా? మీకు ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటే XML అంటే ఏంది, JSON అంటే ఏంది, ఈ రెండు చూసుకోండి చాలు. ఓకేనా? మెయిన్లీ JSON అంటే ఏంది చూసుకోండి. ఓకేనా? దాని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటది, ఎలా రాస్తామని చూసుకోండి చాలు. సార్ వన్ మోర్ థింగ్, MuleSoft 3 లో జావా ఉంది కదా, ఇప్పుడు మేబీ ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు కదా, అంటే మీరు చెప్పండి. Mule4 ఆల్మోస్ట్ 5 years నుంచి వాడుతున్నారు. ఓకేనా? మీరు పెట్టే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే ఆల్మోస్ట్ లెట్స్ సే మీకు 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా 10 years మ్యూల్ చెప్పరు కదా. మీరు ఏ టెక్నాలజీలో వర్క్ చేస్తున్నారో అది చెప్పి లేటెస్ట్ 2 to 3 years మ్యూల్ చెప్తారు మీరు. ఓకేనా? సో అప్పుడేమవుతుందంటే Mule3 అవసరం లేదు. Mule3 చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, నేను వర్క్ చేసే ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ Mule3 మొత్తానికి వర్క్ చేయట్లేదు కదా. Mule3 5 to 10% ఉంది అంతే. మనకేమైనా వస్తే అది మన బ్యాడ్ లెక్క అంటారు. ఇవ్వరు మీకు, అప్పుడే తెలుస్తుంది.
ఒక్క ఏ కంపెనీ అంటే హెచ్ఎస్బిసి వాడుతుంది ఇప్పుడు మ్యూల్ 3 ప్రాజెక్ట్. ఏవంటే బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, బ్యాంకింగ్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అవి కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు కావాలి అంటారంటే మ్యూల్ 3 దాన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి మ్యూల్ 4కి. ఓకే. నాకు తెలిసి 5% కూడా లేదనుకుంటుంది. నేను ఎప్పుడు 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ కిందటే చాలా తక్కువ ఉండింది మ్యూల్ 3. నేను హెచ్ఎస్బిసికి చేసినప్పుడు మ్యూల్ 3 అది కూడా కన్వర్ట్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ మ్యూల్ 4కి. ఓకే. ఓకేనా? This training is for Mule 4 or Mule 3? మ్యూల్ 4 కంప్లీట్లీ లేటెస్ట్. సార్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ సార్. ఓకే అండి, మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అన్ని మీకు ఉన్నాయి కదా, ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో నుంచి వచ్చి ఉంటారు మీరు. ఆ గ్రూప్ లో టాపిక్స్ ఒకసారి అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా వాట్సాప్ లో ఇస్తారు అట్లా టాపిక్స్ MuleSoft టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు పంపిస్తానండి. టాపిక్స్ ఏమేమి ఉంటాయి. 35 days లో అయిపోతుంది సార్ కోర్స్ ఇది. కంప్లీట్ 35 days పడుతుందండి. అలాగే ఇప్పుడు ఫ్రెషర్స్ కి ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా, అంటే ఎక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి మామూలుగా ఫ్రెషర్స్ అయితే? ఫ్రెషర్స్ కి ఏం లేదండి, ఫ్రెషర్స్ కి అక్కడ ఇక్కడ ఏం కాదు, జస్ట్ నౌకరీలో మీరు అప్డేట్ చేసి MuleSoft ఎలాగో మీరు 1 week లో నేను చెప్పాను కదా సర్టిఫికేషన్ క్లియర్ చేపిస్తాను. సో ఆ సర్టిఫికేషన్ మీ రెజ్యూమ్ లో పైన టాప్ లో పెట్టుకున్నారనుకో ఆటోమేటిక్ గా కాల్ వస్తుంది. కాల్ వచ్చినప్పుడు నాకు MuleSoft బాగా వచ్చు అని చెప్తే దాని మీద కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. ఓకే. ఎలాగో రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా కానీ తీసుకుంటారా? ఈజీగా తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు అతనికి వచ్చింది కదా, అతనికి 1 year గ్యాప్ ఉంది. ఓకే. అంటే సర్టిఫికేషన్ చేసి ఉంటాం కాబట్టి దాని బేస్ మీద తీసుకుంటారు అన్నట్లు. సర్టిఫికేషన్ జస్ట్ ఏదైనా అడిగినా మీరు చెప్పే స్టేజ్ లో ఉంటారు కదా. ఓకే. మీరు ఫ్రెషర్ గా ట్రై చేసినప్పుడు నేను 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఇస్తున్నా. సో ఆబ్వియస్ గా ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు సో మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. పే స్కేల్ ఎంత ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఫ్రెషర్ అయితే? ఇందాక చూపించే కదా స్లైడ్స్ లో ఎంత ప్యాకేజ్ వచ్చింది. ఓకే. 5 lakh, 10 lakh, 3 lakh. వాళ్ళకి 10 వచ్చిందని మీకు రాదు. ఓకేనా? అది కంపెనీ బట్టి ఉంటది. అట్ ది సేమ్ టైం హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. డిమాండ్ అయితే బాగానే ఉందంటారా? డిమాండ్ మీరు చెక్ చేసుకోండి ఎలా ఉంది అని. హాయ్, ఐఎమ్ నిఖిల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లర్న్ టాలెంట్. రెసిషన్ నడుస్తుంది కదా సార్, మొత్తం ఆల్రెడీ జాబ్స్ తీసేస్తున్నారు. జాబ్స్ తీసేస్తున్నారు అంటే ఆ కంపెనీస్ కూడా మీరు చూసుకోండి, అన్ని టాప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైము తీసేసేది పైనుంచి తీసుకుంటూ వస్తారు. అంటే డైరెక్టర్ లెవెల్స్, తర్వాత మేనేజర్స్, వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ లేక ఉంటాయి కదా, వాళ్ళని తీసేస్తూ ఉంటారు. అయితే సార్ ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ డొమైన్ పైన జాబ్ చేస్తున్నాను. ప్రెసెంట్ నేను బెంచ్ లో ఉన్నాను సార్. ఇప్పుడు నేను MuleSoft పెట్టుకోవాలంటే ఎలా? కరెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పైన చేసామని పెట్టుకోవాలా లేకపోతే ఎలా? అదే అండి, మీకు చెప్పాను కదా, మీరు ఎనీ టెక్నాలజీ ఎక్కడైనా వర్క్ చేయండి. లేటెస్ట్ 1 year 2 years ఇది చెప్పుకోండి, 3 years వరకు ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో వాళ్ళు మీ కంపెనీకి వచ్చి చెక్ చేయరు కదా నువ్వు ఇది ఈ టెక్నాలజీ వర్క్. అంటే సార్ ఇంటర్నల్ గా అంటున్నా నేను. ఇంటర్నల్ గా మూవ్ అవ్వాలి అంటే నువ్వు చెప్పాలి వాళ్ళకి, నేను ఏంటంటే MuleSoft ఇట్లా కోర్స్ నేర్చుకున్నాను, సో నాకు రియల్ టైం కూడా కొంచెం ఐడియా ఉంది అని చెప్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు. దాంట్లో వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ చెప్తే వాళ్ళు మైగ్రేట్ చేయాలనుకుంటే చేసేస్తారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ డాక్టర్. ఇప్పుడు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి ఇప్పుడు 4 years టెస్టింగ్ మీద చేసాం సార్. ఇప్పుడు మనం ఫ్రెషర్ గా ఇప్పుడు డెవలపర్ సైడ్ ఎలా MuleSoft నేర్చుకున్నాము. ఇప్పుడు 4 years నేర్చుకుంటారు కదా, అప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు 4 years టెస్టింగ్ ఉంటే 2 years టెస్టింగ్, 2 years మ్యూల్ అని చెప్పండి అంతే. అంటే మాన్యువల్ పెట్టుకొని 2 years ఇట్లా పెట్టేస్తాం. మీరు ఏదన్నా కానీ ఇప్పుడు లెట్స్ సే 3 years మీకు జావా ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ .NET ఒక అమ్మాయి చెప్పింది కదా, లెట్స్ సే తనకి 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకో, 4 years .NET ఉంది, 2 years MuleSoft ఉందని చెప్తుంది అంతే. అవన్నీ మీకు డెసిగ్నేషన్ మ్యాటర్ అవ్వదా? ఇప్పుడు నాకు ఇన్ కేస్ నేను సిస్టమ్ ఇంజనీర్ అనుకోండి, నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ సిస్టమ్ ఇంజనీర్ ఉంటే దానికి డెసిగ్నేషన్ MuleSoft కి మ్యాటర్ అది అస్సలు ఏముండదండి. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టార్టింగ్ లో చేరినప్పుడు ఆ పొజిషన్ ఉండింటది. ఓకేనా? తర్వాత ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి నేను చేంజ్ అయ్యా అని చెప్పొచ్చు. అప్పుడు డెసిగ్నేషన్ ఏం మార్చరు కదా, అలా చెప్పొచ్చు. మీకు ఏ క్వశ్చన్ కైనా ఎలా ఆన్సర్ చెప్పాలి అని కోర్స్ అయిపోయినాక మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లే ముందు మళ్ళీ సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? అప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ టెక్నాలజీ బట్టి ఎలా చెప్పాలి, గ్యాప్ ఉన్నా ఐ విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్. సార్ మార్నింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. మార్నింగ్ విల్ స్టార్ట్ one more batch after 2 weeks.
వితౌట్ మార్నింగ్ ఏ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ సార్? చెప్తానండి. మార్నింగ్ 7 or 8 ఉంటుంది. 7 o'clock ఉంటుంది 1 స్లాట్ కాల్ అయింది. 8 o'clock ఒక బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది. ఓకే. వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ కెన్ గెట్ జాబ్. యాక్చువల్లీ నాకు వేరే వాళ్ళ నుంచి కాంటాక్ట్ వచ్చింది సార్. నన్ను కొంచెం యాడ్ చేస్తారా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఏదైనా? ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదండి, నేను చేస్తాను. మీకు నా నంబర్ ఇచ్చారు ఓకే. కదా వాళ్ళు, నాకు టెక్స్ట్ చేయండి, నేను యాడ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే షూర్ షూర్. Yeah. థ్యాంక్ యూ. ఓకే గైస్, మీరు నెక్స్ట్ 3 days అటెండ్ అవ్వండి. మీ క్వశ్చన్స్ ఇంకేమన్నా ఉంటే ఐ విల్ టేక్ యువర్ యునో. సార్ ఇప్పుడు క్లాసెస్ ఎన్ని రోజులు అవుతుంది స్టార్ట్ అయ్యింది? ఇది డెమో అండి, ఈ రోజే స్టార్ట్ చేసి. డెమో రికార్డింగ్స్ కూడా పంపిస్తారా వాట్సాప్ లో? ఇవన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయండి. మీరు ఎవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యారు, లేదా మీరు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లోంచి లింక్ వచ్చింది అనుకో, అక్కడే షేర్ చేస్తాం. ఓకేనా? రియల్ టైం ట్రయల్స్ కూడా చేపిస్తారా? 5 లైవ్ APIs చెప్తాను. ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా చేయాలి. మేము అదే రెజ్యూమ్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. Yes, you can. DevOps ఇది సేమా సార్ MuleSoft? కాదండి. డెవాప్స్ లో చాలా టూల్స్ ఉంటాయి, అర్థమైందా? నేను ఫస్ట్ చేసింది డెవాప్సే. అన్ని టూల్స్ ఉంటాయి, చాలా కష్టం. ఓకేనా? నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా వాడు అన్ని టూల్స్ మీద తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ ఏదో ఒక కొత్త దానిపైన వర్క్ ఇస్తాడు. ఓకేనా? ఆ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలి, చాలా కష్టం ఉంటుంది డెవాప్స్. నేను అందుకే మళ్ళీ స్విచ్ అయ్యా. రెజ్యూమ్ లో ప్రాజెక్ట్స్ అట్లా మాకు తెలియదు కదా సార్, ఏ ప్రాజెక్ట్ అవన్నీ నేను చెప్తానండి, ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా పెట్టాలి ఏందని. మీకు కొన్ని రెజ్యూమ్స్ పంపిస్తాం శాంపుల్ గా, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని మేము చెప్తాం. సార్ ఈ బ్యాచ్ టైమింగ్ 7 కన్ఫర్మ్ సార్, ఇంకేం చేంజ్ ఉండదు? నో చేంజ్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హలో, ఒక్క నిమిషం. వితౌట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కెన్ వి గెట్ ఎ జాబ్? yes, you can get it. హలో tell me. సార్, ఇది MuleSoft అనేది ఒక టూల్ కదా, దీనికి SQL క్వెరీస్ తో దాని వల్ల యూజ్ ఏమి? దాన్ని ఎందుకు నేర్చుకోవాలా? ఎందుకు అంటే మనం డేటాబేస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం. లెట్స్ సే ఒక ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేయాలి. ఓకే. అప్పుడు ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ గెట్ చేయాలంటే క్వరీ రాయాలి కదా. ఓకే. సో దానికోసం. అంటే మీరు MuleSoft అనేది ప్యూర్లీ టూల్ బేస్డ్ అని చెప్పారు కదా, నో కోడింగ్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు కదా, మళ్ళీ SQL అనేది మళ్ళీ కోడ్ రాయాల్సింది కదా? కోడ్ రాయం, మనం స్టేట్మెంట్ రాస్తాం ప్రింట్ చేయడానికి. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు లాస్ట్ 6 months బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ కావాలంటే ఏం చేస్తావు? నువ్వు ఆ డేట్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే నీకు స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. ఓకే. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంటర్నల్ గా క్వరీ రన్ అవుతుంది. ఓకే. అది మనకు కనిపించదు, అర్థమవుతుందా? ఓకే. ఓకే. అది మధ్యలో రన్ అవుతుంది. MuleSoft అంటే ఇంటిగ్రేషన్ మధ్యలో ఉంటాం కదా, ఓకే. ఆ క్వరీ మనం రాయాలన్నమాట. అట్లా. ఓకే సార్. అది నీకు అవసరం లేదు, డేటాబేస్ ఇంజనీర్ ఇస్తాడు. నువ్వు నేర్చుకోవాలని రూల్ లేదు, నేర్చుకుంటే బెటర్ అంతే. ఓకే సార్. యా సార్, MuleSoft అయితే అప్లికేషన్ డేటా రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామా సార్, లేకపోతే ఏదైనా చేయొచ్చండి. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, లేదా నీకు సమ్ డేటా వచ్చింది దాన్ని వేరే ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసి అదైనా చేయొచ్చు. ఓకే. సర్వీస్ అయితేనా కానీ చేసే ఫార్ములా ఒకటే సార్? ఐ మీన్ మీకు చూపిస్తాను, మీరు 3 classes అటెండ్ అవ్వండి, మీకు అర్థమైంది. ఓకే సార్. ఓకే. విచ్ ETL టూల్ ఈస్ బెటర్, స్కోప్, టాలెంట్ ఆర్ Mule? సో MuleSoft బాగుంటుందండి, టాలెంట్ కి ఓపెనింగ్స్ తక్కువ ఉంటాయి. ఓకేనా? మీకు MuleSoft లో 5 calls వస్తే టాలెంట్ కి 1 వస్తుంది. సార్, మీ కాంటాక్ట్ నంబర్ 996 or 995? 5. ఓకే. సార్ ఓకే గైస్, చెప్పండి సార్. ఫ్రెషర్ గా MuleSoft మంచిదేనా? మీకు చూపించే కదండి ఫ్రెషర్ కి ఎంత ఓపెనింగ్స్, ప్యాకేజెస్ ఎలా వస్తాయి. ఇప్పుడు నథింగ్ ఈస్ బెటర్ దాన్ సంథింగ్ కదా. మీరు ఫ్రెషర్ గా వెళ్ళినప్పుడు ఏమి రాకుండా ఇంటర్వ్యూకి వస్తారు కొందరు, ఏ టెక్నాలజీ తెలిసిండదు. మీరు మ్యూల్ తెలిసిందని కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పి మ్యూల్లో నేను ఇవి చేసిన అని చెప్తే నిన్ను తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అంటే అక్కడ నీకు మ్యూల్ వచ్చిందని తీసుకోరు, అంటే నువ్వు ఒక టెక్నాలజీకి నేర్చుకుంటే చేయగలనే కాన్ఫిడెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నావు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే వీడికి జావా పై నేను ట్రైనింగ్ చేసి మన ప్రాజెక్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చు అని థింక్ చేస్తారు. అట్లా అర్థమైందా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే గైస్, విల్ మీట్ టుమారో సేమ్ టైం. ఓకే, సేమ్ లింకేనా సార్ అది? సేమ్ లింక్ ఉంటుంది 3 days.
ఓకే సార్. ఓకేనా? కోర్స్ ది పేమెంట్ కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేయగలరా మధ్యలో నేను 15,000 ఉంటుందండి కోర్స్ ఫీ. ఓకే సార్. 35 days 15,000 అంతే కదా? అంతే. ఒకవేళ మనకి ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ అంటే ప్రాక్సీ కానీ అలా ఏమైనా కావాలంటే చేస్తారా? ప్రాక్సీ కాకుండానే మీకు అన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నా కదా. ఇప్పుడు ప్రాక్సీ చేపిస్తే ఏమవుతుందంటే 2 months సాలరీ అట్లా తీసుకుంటారు. ఓకేనా? మీరు లోపల పోయినా క్లయింట్ ఇంటర్వ్యూ పెడతాడు, అప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూలో పర్ఫామ్ చేయలేరు, డబ్బులు పోతుంది, జాబ్ పోతుంది. ఓకేనా? మీరు ఎప్పుడు షార్ట్ కట్ వెతకద్దు, మీరు ఓన్ గా ట్రై చేయండి. అంటే ఈ 35 days లో మనకి అది గెయిన్ చేసుకున్నంత కెపాసిటీ వస్తుందా? వస్తుందండి. నేను 4 days లో నేర్చుకున్నా వితౌట్ ప్రాక్టికల్. ఓకేనా? నేను ట్రైనింగ్ తీసుకున్నప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అంతే. అంటే వాళ్ళు రియల్ టైం ఇప్పుడు మనం ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటే రియల్ టైం లో అడుగుతారు కదా కొంచెం. మీకు చెప్తానండి ఎలా. మీరు ఫస్ట్ day 1 మీకు హెచ్ఆర్ నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడే మీరు ఫేక్ అని తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక సపరేట్ క్లాస్ తీసుకుంటాం మీకు కోర్స్ అయిపోయినాక, అప్పుడు చెప్తాం. అర్థమైందా? ఓకేనా? ఓకే. మీకు ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ విల్ టేక్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Bye. Take care.